Hi, dear students. Today I am going to discuss about a small poem, Maps, written by James Reaney. And it was a Canadian poem written by a Canadian poet and playwright, James Reaney. Arayam, we have been studying post-colonial poetry and we have studied number of poems written by different variety of writers from various countries which share the history of colonization. Colonizationന്റെ ചരിത്രമുള്ള പലവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലവിധ കവികളുടെ കവിതകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ, നൈജീരിയൻ, ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് we know that South African, Sri Lankan, and Pakistani, Afghanistan, Indian, and various countries. And we know that Canada, we have also studied another poem written by another Canadian writer, Margaret Atwood, Journey to the Interior. Post-colonial, every post-colonial themes നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ആ പോയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയും ആന്തരിക ലോകത്തും ബാഹ്യലോകത്ത് കാണുന്നതായ എല്ലാവിധ ലോകങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയമാണ് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ ജേർണി ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ. അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ആ പോയത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യു നീഡ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് പോയം. And here I would like to discuss about Maps in particular, written by James Reaney. Before I discuss about the poem, I need to look at the short bio of the poet James Reaney. And we know that James Reaney was a Canadian poet. He was born in 1926 and he passed away in 2008. And we know that he was born in a small town from Canada, Ontario. The Encyclopedia of Britannica says that his works transformed the Ontario into the realm of dream and symbols എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് തൻ്റെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും താൻ ജനിച്ച ഇടത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കവിത എഴുതിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ജെയിംസ് റീനി. ആൻഡ് he published his first collection of the poem, The Red Heart, in 1949 when he was studying the college. അത്രയും ഏളി പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെരി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹി ബാഗ്ഡ് 3 times ഗവർണർ ജനറൽസ് അവാർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ്, വളരെ വലിയ ഒരു അവാർഡാണ് ആ അവാർഡ്. അങ്ങനെ 3 times അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. And he was a strong enthusiast towards the literature. That is why he studied the literature in a critical sense. That is a short bio of the poet. And come to the poem and you need to look at the poet's life and you need to do research. And I'm afraid that the video will be long if I am focusing on the poet. That is why I go to the poem. That that Maps, the title is itself gives us, the title is itself is a post-colonial thematical ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പഴക്കം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന കാലത്തോളം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മാപ്പിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ്. ഓക്കെ, മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ കൊളംബസ് ന്യൂ വേൾഡ്, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ന്യൂ വേൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറോപ്യൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടത്തായി നടത്തിയ യാത്രകളോട് കൂടിയായിട്ടാണ് മാപ്പിൻ്റെ ചരിത്രവും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വികസിച്ച് വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ ചരിത്രത്തോട്, അതിൻ്റെ കാർട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊളോണിയൽ ചരിത്രത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ എ സ്കെയിൽ മോഡൽ ഓഫ് എ സ്പേഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പഠിക്കുന്ന പഠനത്തെയാണ്, മാപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാപ്പ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക,
കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം. So my point is that as we study the poem maps as part of the post-colonial poem, we need to look at the post-colonial perspective. Okay, that is why we read in that sense. Okay, map എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് we can go to the poem James Reaney's Maps, and it is a poem taken from his own collection Southwest to Home. It is another important collection of the poet Southwest to Home. Southwest എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൊളോക്കിയൽ യൂസേജ് ആണ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ടു ഹോം, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ടു ഹോം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിലുള്ളൊരു പോയമാണെന്ത് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അയാൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാപ്പിനെ കുറിച്ചും അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചും, പിന്നെ മാപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഫാൻറ്റസിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പുറമേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന്, മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനേക്കാൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണത് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വായിക്കാം. മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഹി വാസ് സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് ഹീസ് എലിമെൻ്ററി സ്കൂൾ, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ ഒരാൾ പഠിക്കുന്നത്. എലിമെൻ്ററി കാലത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമരിലുള്ള കപ്ബോർഡിൽ മാപ്പ് തൂങ്ങി വരുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതും കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അറ്റ്ലസ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കുട്ടി കാണുന്ന കാഴ്ചകളും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടൊരു വിൻഡോൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്ത് നോക്കുന്നുള്ള ലോകത്തെയും കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു രസകരമായ കവിതയാണ് മാപ്സ് എന്ന് പറയും. മാപ്സ് ടു ഗോ വേർ ഐ ഫസ്റ്റ് സോ മാപ്സ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സിമ്പിൾ പെർഹാപ്സ്. ടു ഗോ വേർ ഐ ഫസ്റ്റ് സോ മാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സിമ്പിൾ. Find Pork Street, if you want to find Pork Street or his streets, and come up Macom's side road past Cadwell's till you hit Elmhurst School. The poet studied in his childhood as an elementary education. Till you hit Elmhurst School, where time is reckoned by a pacunate clock. In school, samayam kanakakkapadunnu reckoned by avudathe watch. It was a Swiss made. That is why the poet select the word pacunate clock. That a school samayam varunathu Swiss. It is a European presence there. Manufactured in Kitchener, alias Berlin. It is also another historical reference, inviting our attention to the another colonial presence that we know that Berlin എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിലെ ഒരു വേറൊരു സ്മോൾ ടൗൺ ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി ഒക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ ജർമ്മൻ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് ബെർലിൻ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ലേറ്റർ അതിൻ്റെ ആ ഹോം ടൗണിൻ്റെ പേര് കിച്ചനർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ പോയിറ്റ്സ് കിച്ചനറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വിസ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിസ്സിൻ്റെ ആളുകൾ ബിസിനസ് നടത്തിയ വാച്ച്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ. വേർ ടൈം ഈസ് റെക്കൺഡ് ബൈ എ പാക്യുനറ്റ് ക്ലോക്ക് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ കിച്ചനർ ഏലിയാസ് ബെർലിൻ, ആൻഡ് സ്പേസ് ഈസ് ടോട്ട് ബൈ ഗ്രേ ഗ്രീൻ വിൻഡോസ്. When the poet look at the map, where that space is taught by the gray green, pacha color la adichittu, but it is like a window to the poet. The window is an opportunity. It is a possibility to see the diverse side. Okay, it is interesting. That is why the poet used the windows, representation of the maps as a windows to the poet. Unrolled from their special map cupboard, a schoolil ninnulla cupboardil ninnu unrolled from their spatial map cupboard and hung upon the wall with us looking up at continents mercatorized. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മെർക്കറ്റർ ജെറാർഡസ് മെർക്കറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പൊസിഷനൊക്കെ കാർട്ടോഗ്രഫിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോകത്തിന് കാർട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. മെർക്കറ്ററൈസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെർക്കറ്ററൈസ്ഡ്. അവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഐഡിയോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയുള്ള ആ ഒരു നോളജിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കോണ്ടിനൻസ് എങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഹങ് അപ്പോൺ ദ വാൾ വിത്ത് അസ് ലുക്കിംഗ് അപ്പ് അറ്റ് കോണ്ടിനൻസ് മെർക്കറ്ററൈസ്ഡ് എനിത്തിങ് ബ്രിട്ടീഷ് വെർമിലനൈസ്ഡ് സിന്ദൂരം തൊട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ that anything British, that is British touches all over the world. At the map, you look at the map, you can see that the almost
countries are were ruled by the British Empire. That is, British people touches all over the world. In a sense, the European, that is called anything British were millenized with funny stripes for Palestine and Egypt, Iraq, Persia, and Danzig everywhere. Places only half imperialized. That is, an imperialization is not a fullest sense. In some countries, not imperialization, അത് അതിന്റെ fullest സെൻസിൽ നടന്നിട്ടില്ല. As it happened in Canada, New Zealand, and Australia. Their issues is very different. It is not like us. Okay. That അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയ ജാക്ക് ഡേവിസ് വൺസ് പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പ്രാവശ്യം ചില ലാംഗ്വേജ് തന്നെ മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ സെറ്റിലേഴ്സ്. Places only half imperialized or spheres of influence. However, just over the map cupboard was a wall of continuous windows. Just over the map cupboard, ഈ മാപ്പിന്റെ അപ്പുറത്ത് was a wall of continuous windows. നിരയായി നിർത്തിവിട്ട ജനാലകളുള്ള, just over the map of cupboard was a wall of continuous windows that contained my uncle's field. അയാളുടെ ലോകം. He just says that ഈ മാപ്പിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചുമരുകളിലുള്ള ജനാലകൾ തുറന്നിടുന്ന കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ uncle's land. The poet is trying to relocate his own identity through the lines that contained in that world, in that real world that contained my uncle's field. When school was over, basically my way home landscape, it was a map too. മാപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ, അതിനേക്കാൾ ഇന്തൂസിയാസം, അതിനേക്കാൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, അതിനേക്കാൾ കാഴ്ചകൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുള്ള ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കവി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. That contained my uncle's field. When a school was over, basically my way home landscape, it was a map too. Its scale was an inch to inch. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ പറയുന്നത് it is not like a map, ബട്ട് ഇതിന്റെ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്. A mile to a mile. മാപ്പിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചുരുക്കി കാണാന്ന് പറയുന്നതാണ്. അല്ലെ 10 കിലോമീറ്റർ വിത്തിൻ ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക, ആപ്പിലുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക. But here in this real world, it is not a like a representation. It was a map too. Its scale was an inch to an inch, a mile to a mile. There was no map to guide me home, save this one and a path. Teaching itself white with snow, there is a diverse sides from the world. He sees that, teaching itself white with snow, grey sky, blurred free sticks, ditch, swamp, forest, meadow, yard, home. Different varieties of experiences are there in the real world. Blurred tree sticks, ditch, swamp, forest, meadow, yard, home, even the feeling of home. Inside my school, the whole world in a round globe. എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് തോട്ടുപോകുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്, കാർട്ടോഗ്രഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് വി ഗോ ദെയർ. ഇൻസൈഡ് മൈ സ്കൂൾ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ എ റൗണ്ട് ഗ്ലോബ് ഓർ എ ഫ്ലാറ്റ് മാപ്സ്. ലോകമൊക്കെ എവിടേക്ക് ചുരുങ്ങി കിടക്കണം. ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് അവർ സ്കൂൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു ബിഗ് ടു ബി ടോട്ട്. ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കൂടുതൽ, എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു ബിഗ് ടു ബി ടോട്ട്, പഠിപ്പിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഭവം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള റിയൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ദ പോയറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു റീലൊക്കേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ റിയൽ വേൾഡ്, നോട്ട് ദ വേൾഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വേൾഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. And there was a Latin American writer, Borges, says that map is not a territory. When you discuss about the realistic drama or the realistic fiction, we know that realistic fiction is not the reality. It is a representation of the reality. Such like this map in the world, it is a representation of the territory. Okay. This is the poem. Maps എന്ന് പറയുന്ന പോയം ഇതാണ്. There we can see a lot of ideas are there related with the post-colonial themes, and you need to read the poem and you need to
study the poem, you need to find out the inner meanings that buried in between the lines. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യൽ കിടക്കുന്നത്, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട്, യു നോ, ദർ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം, ദ ലൈൻസ് ആർ ദർ ടു ബി കോട്ടഡ് ദർ ഇൻസൈഡ് മൈ സ്കൂൾ. എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് മൈ സ്കൂൾ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ എ റൗണ്ട് ഗ്ലോബ് ഓർ എ ഫ്ലാറ്റ് മാപ്സ്. സ്കൂളിൽ ലോകം മുഴുവൻ എവിടെയാണ്? ഔട്ട്സൈഡ് അവർ സ്കൂൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു ബിഗ് ടു ബി ടോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. മാപ്പ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ബട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും, അത്തരം ഉള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള different variety of themes can be extracted from that poem. But it is not the duty of a poem to be extracted lot of themes, but in an academical sense I am saying that, you know, the this poem Maps is a very beautifully crafted poem discussing about, maybe if we read the poem in a post-colonial perspective, you can find out a lot of meanings and themes inside of the poem, the Maps. Okay, താങ്ക് യു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയത്തിൽ കാണാം.